So we are going to see the next point from the unit number 1, and that point is Saint Venant principle. Now what is this Saint Venant principle? And that principle is useful in any software where we are going to do the simulation. See, we have considered one case. In this case, one bar of diameter B and length L is subjected to compressive load. It is subjected to compressive load. And if I ask to determine the stress acting on this bar, then what will be the stress value in this bar if it is subjected to compressive load of P? Then stress is equal to P by area, and area will be, if this is the diameter, then pi by 4 d square. बराबर है ना, pi by 4 d square. If it is rectangle, then B will be the width, T will be the thickness. So we will have to add one more dimension, and it will be, area will be B into thickness. बराबर है ना, diameter असेल तर pi by 4 b square. So this value will provide us the stress. But suppose this load is acting at one point. It is not acting throughout the width. म्हणजे हा लोड असा अप्लाय नाही केलेला, तो एकाच पॉइंटला अप्लाय केला आहे. सो वेन दिस लोड इज अप्लाइड ॲट वन पॉइंट, और उलटे घ्या, बाहेर घ्या लोड, इफ सब्जेक्टेड टू टेन्शन and we have applied the load at only one point, not on the width. In that case, the stress acting on this bar at this section and this near vicinity of the load, these values will be sigma is equal to P by A, or it may be different. These values will be same for all the locations, or it will be different at different locations. त्यातलं उत्तर काय असेल? What will be the answer? आत्तापर्यंत तुम्ही काय घेतलं आहे? Stress is equal to force divided by area. Suppose this is the location 1 where I want to calculate. Then the answer will be F divided by A, P by A. At the second location, at the third location, P by A. Now think that if this load is tensile and if it is applied at only one point, then this force will try to pull out this material outside. बराबर है ना? And as this force acting at center, so there will be minimum effect on the ends. So the ultimate deflection will be like this. जर तो सेंटरला लोड लावला तर असं डिफ्लेक्शन व्हायला पाहिजे. But we are taking that the stress is equal to F by A. If at the center point the displacement is maximum, then the stress should be maximum at center, and at outside point the stress should be minimum. असं व्हायला पाहिजे ना, इफ यू अप्लाय द लोड ॲट वन पॉईंट, कारण की तो त्या पॉईंटलाच लोडायला बघणार. सो द मॅक्सिमम स्ट्रेस विल बी ॲट दॅट पॉईंट ओनली. बट वी आर कन्सिडरिंग दॅट द स्ट्रेस इज F by A थ्रू आउट द मटेरियल. कुठे पण जाऊन कॅल्क्युलेट करा, कन्सिडर 1 2 3 जवळ घ्या, अजून 4. पण ॲक्च्युअलमध्ये असं होणार आहे का? असं होणार नाही. दिस व्हॅल्यू इज गोइंग टू चेंज with respect to position of load. So if the load is at center, then here the stress value should be maximum and the stress value should be minimum at the ends. हे actual मध्ये असंच व्हायला पाहिजे. But we are considering that the stress value is same throughout the material. So the Saint Venant showed that when you are calculating the stress in the near vicinity of the load, then there is a difference. Whatever we are taking, this is the average stress value, and that we are considering here. But when we consider the near
vicinity of this load, then its stress value is different. मग त्याच्यासाठी बाबांनी एक प्रिन्सिपल सांगितलं की हे कसं वर्क होतं. सो सपोज दिस विड्थ इज बी, देन along the length if we consider 3b, if we consider 3 times of width, after that point we can consider that the stress value is average stress value and that is equal to F by A. जे मी सांगितलं ते परत रिपीट करतो बघा. सेंट वेनंटने काय सांगितलंय, जेवढी विड्थ आहे तेवढं डिस्टन्स इथून मोजायला चालू करायचं अलॉंग द लेंथ. किती? 3b पर्यंत. आता हे 3b म्हणजे नॉर्मली द डायमीटर इज लेस अँड लेंथ इज मोर. ओके, त्यामुळे जास्त आहे लेंथ. किती डिस्टन्सपर्यंत जायचं? 3b. इन धिस रिजन देर इज इफेक्ट ऑफ दिस पॉइंट लोड. आफ्टर धिस लेंथ इफ यू चेक द स्ट्रेस व्हॅल्यू, then that stress value is average and that average is F divided by A. म्हणजे ह्या पॉईंटचा इफेक्ट कुठेपर्यंत होणार आहे? अप टू 3b. सो हिअर यू कॅन सी आय हॅव मेन्शन्ड द 3 केसेस. फर्स्ट केस, सेकंड अँड द थर्ड केस. फर्स्ट, सेकंड अँड थर्ड. इन फर्स्ट केस वी हॅव कन्सिडर्ड द लेंथ ॲज 0.5. म्हणजे लोडपासून किती डिस्टन्सवरती मी स्ट्रेसेस बघालो आहे? 0.5 ऑफ विड्थ. द सेकंड केस 1.5 टाइम्स ऑफ विड्थ अँड इन थर्ड केस 3 टाइम्स ऑफ विड्थ. मी 3 केस घेतल्यात. ओके, नाव कन्सिडर द फर्स्ट केस. इफ आय अप्लाय द लोड ॲट वन पॉइंट, नॉर्मली दिस पॉइंट इज हिंज पॉइंट. सो इफ आय अप्लाय द लोड ॲट हिंज पॉइंट, then the effect will be more at this position. So मी 0.5 डिस्टन्स वरती गेलो आणि मी इथं स्ट्रेस किती आहे मोजला. इफ आय मेजर द स्ट्रेस along the width, then the stress will be minimum at the end and the stress will be maximum at the center. So if I plot the graph of stress along the width, then here we have maximum, then little bit lower, and then finally it will be 0 and you will get the stress curve. या स्ट्रेस कर्ववर मला काय कळलं? सेंटरला काय आला? मॅक्सिमम. जर असं सेंटर म्हणजे लोडपासून लांब गेलो, मिनिमम मिनिमम सगळ्यात मिनिमम. समजलं? ही केस जर आली तर हा फॉर्म्युला ही कंडिशन सॅटिस्फाय करते का? आपण काय कन्सिडर कराले? कुठल्या पण पॉईंटला जेव्हा लोड स्ट्रेसची व्हॅल्यू काय आहे? F by A. Okay, so whenever you are going to give the simulation, means structural analysis, in that structural analysis this point is important. If you are considering this value, means this stress along this width should be same, but in the near vicinity it is not same. आणि हे कोणी शोधून सांगितले? सेंट वेनंटने. So this principle is called as Saint Venant's principle. So second case, if you consider the length, किती कन्सिडर करायची लेंथ? 1.5. म्हणजे इथून 1.5 b ला गेलो आणि इफ आय मेजर द स्ट्रेस व्हॅल्यू ॲट इच पॉइंट अलॉंग द विड्थ, देन ॲट सेंटर द व्हॅल्यू विल बी मॅक्सिमम, देन मिनिमम, देन मिनिमम, देन मिनिमम. पण आता काय गंमत झाली बघा. नाव वी आर ॲट फार डिस्टन्स ॲज कम्पेअर टू फर्स्ट केस. त्यामुळे हा जो कर्व आहे तो जो शार्प होता तो काय झाला बघा? स्मूथ. मीन्स द डिफरन्स विल बी लेस, बट देर इज अ डिफरन्स ॲट सेंटर पोझिशन अँड ॲट एंड पोझिशन. ओके, अँड इफ आय कन्सिडर द लेंथ इज इक्वल टू 3b, म्हणजे पोझिशन अशी घेतली की अलॉंग द लेंथ जायचं, 3bचा पॉईंट मार्क करायचा. नाव मेजर द स्ट्रेस ॲट इच पॉईंट, and if I measure the stresses at each point along the width, all the stresses will be same, and we are considering this condition. म्हणजे ही आहे ॲव्हरेज स्ट्रेस. म्हणजे 3b खालून 3b हे दोन पोर्शन असे आहेत.
त्याच्यामध्ये सेंटरचा स्ट्रेस काय असणार आहे जास्त, एंडचा स्ट्रेस काय असणार आहे कमी, आणि इथून इथंपर्यंत हा मधला जो पोर्शन आहे ह्याच्यामध्ये कुठेही स्ट्रेस मोजा, दॅट स्ट्रेस विल बी इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय एरिया. आणि हे कोणी सांगितलं बाळांनो, सेंट वेनंट. ओके, त्यामुळे पेपरमध्ये 4 मार्कांना एक्सप्लेन सेंट वेनंट्स प्रिन्सिपल असं एक क्वेश्चन येतो, किंवा राईट शॉर्ट नोट ऑन सेंट वेनंट्स प्रिन्सिपल. त्याची डेफिनेशन आहे ती फक्त मी लिहून देतो, त्यानंतर हे फिगर ड्रॉ करा. सो राईट डाऊन. Saint Venant's principle states that as long as different approximations are statistically equivalent, comma, the resultant solution will be valid, provided we focus on the region, the resulting solution will be valid provided we focus on the region which are sufficiently far away from the support, याचा अर्थ काय, तुम्ही कुठलंही अप्रॉक्सिमेशन वगैरे टेक्निक वापरा, तुमचे रिझल्ट व्हॅलिड कधी आहेत, तुम्ही सपोर्टपासून एका पर्टिक्युलर डिस्टन्सच्या पुढे आहे. हां, याचाच दुसरा अर्थ लिहा, दॅट इज द सोल्युशन मे बी significantly differ only within immediate vicinity of the support. म्हणजेच तुमचं जे सोल्युशन आहे ते डिफर होणार आहे कुठं, सपोर्टपासून जवळच्या रिजनमध्ये. ओके, अँड दॅट इज द सेंट वेनंट्स प्रिन्सिपल. कुणाला जर सेंट वेनंट प्रिन्सिपलमध्ये डाऊट असेल तर बाळांनो विचारा. इफ यू हॅव एनी डाऊट यू कॅन आस्क. नाही, सोपं आहे, एकदम फालतू आहे. ओके, नाव विल टेक द नेक्स्ट पॉईंट which is important. Again, this question will be asked in the examination for 6 marks. जो नेक्स्ट पॉईंट घेणार आहे लिहा, वॉन मायसेस स्ट्रेस क्रायटेरिया. Von Mises stress criteria.
See, now what is this von Mises stress criteria? See, this criteria is applicable for ductile materials only. म्हणजे काय, when you are going to use any software package for the simulation purpose in structural analysis, and if you provide the ductile material, then that software ultimately going to use this criteria for its failure. म्हणजे ते मटेरियल कधी फेल होणार आहे याच्यासाठी जे सॉफ्टवेअर क्रायटेरिया वापरणार आहे ते कुठला आहे बानो, वॉन मायसेस स्ट्रेस क्रायटेरिया. म्हणजे हे कुठल्या मटेरियलसाठी ॲप्लिकेबल आहे, फॉर डक्टाईल मटेरियल्स. So when you provide the ductile material, then it calculates the von Mises stress. ते सॉफ्टवेअर काय कॅल्क्युलेट करतो, von Mises stress, and it compares with yield strength of that material. von Mises stress calculate करतो, it compares with the yield stress of material. If von Mises stress is less or equal to the yield strength, then the material is safe. If the von Mises stress is greater than the yield strength, then that material is unsafe. परत एकदा सांगतो, सॉफ्टवेअरला तुम्ही व्हॅल्यूज दिलेल्या की सॉफ्टवेअर कुठला स्ट्रेस ॲक्टिव्ह कॅल्क्युलेट करतो, वॉन मायसेस स्ट्रेस. तो कसा कॅल्क्युलेट करायचा ते लिहिलं आहे मी इथं, सांगतो. वॉन मायसेस स्ट्रेस कॅल्क्युलेट केला की तो कशाशी कंपेअर करतो, इल्ड स्ट्रेंथ ऑफ दॅट मटेरियल, त्याच मटेरियलच्या इल्ड स्ट्रेंथला कंपेअर करतो. जर इल्ड स्ट्रेंथपेक्षा वॉन मायसेस स्ट्रेसची व्हॅल्यू कमी असेल तर ते मटेरियल काय आहे, सेफ. आणि जर वॉन मायसेस स्ट्रेसची व्हॅल्यू इल्ड स्ट्रेंथपेक्षा जास्त असेल तर ते काय आहे, अनसेफ. सो दिस इज द वॉन मायसेस स्ट्रेस क्रायटेरिया. ओके, सो द मटेरियल्स failure we can predict by using the von Mises stress. आणि कोणाशी कंपेअर करायचं आहे, we'll have to compare with yield strength. If it is more than yield strength, then material is unsafe, and if it is less than yield strength, then material is safe. समजलंय? Now how to calculate this von Mises stress? See, this is the condition that we have just discussed, that is von Mises stress. Vm means von Mises stress, that should be less than or equal to yield strength. Now how to calculate this von Mises stress? Then the formula to calculate this von Mises stress is root I1 square plus 3 times I2. I1 square plus 3 times I2. Now what is this I1 and I2? आता याच्या व्हॅल्यू ह्या वॉन मायसेसने सांगितलं. You can calculate the I1 by using the normal stresses, that is sigma x plus sigma y plus sigma z. आपण पहिल्या लेक्चरला बघितलेलं what is the normal stress and what is the shear stress in any material. So we can calculate sigma x plus sigma y plus sigma z, that is addition of all the normal stresses will provide you the value of I1. And I2 you can determine by using the normal and shear stresses. So it is sigma x into sigma y plus sigma y into sigma z plus sigma x into sigma z minus tau xy minus tau xz minus tau yz. So if I put all the values, tau चे फक्त काय स्क्वेअर आहे, so square of tau yz, tau xz and square of tau xy, and we'll have to minus these three values from the first three normal stress multiplications, then you will get the value of I2. म्हणजेच काय, to calculate this I1 and I2 value we'll have to determine normal stresses and shear stresses, and by using the normal and shear stresses we'll get the two values I1 and I2, and if I put these two values into this new formula, then I will get the von Mises stress, and that von Mises stress will have to compare with the yield strength. Okay, समझले? So by using this criteria, normally any software determines the von Mises stress and it compares with the yield strength. आणि त्याच्यावरून तो तुम्हाला सांगतोय the material is going to fail
ऑर नॉट. आता तुम्ही जे काय ॲनालिसिस केलं आहे तुम्हाला वेगवेगळे कलर्स दिसले असतील, बरोबर आहे. त्याला आपण म्हणतो बा रिझल्ट इंटरप्रिटेशन, वेअर दे हॅव यूज द ॲनिमेशन. इन दॅट ॲनिमेशन रेड कलर इज फॉर मॅक्सिमम स्ट्रेस आणि ब्लू बघितला असेल तुम्ही तो फॉर काय असते मिनिमम स्ट्रेस. इन बिटवीन त्याच्यामध्ये वेगवेगळे कलर येतात बघा. सो दॅट रेंज कलर इज अ पर्टिक्युलर रेंज ऑफ दॅट पर्टिक्युलर स्ट्रेसेस and that where it is a maximum red means it may lead to failure and that is calculated by using this von Mises stress. पण condition एकच आहे, it is calculated for ductile materials. Okay, and this is the von Mises stress criteria. Okay, now sometimes the material is subjected to only principal stresses. आता principal stresses म्हणजे काय? In that case the shear stress acting on that material is equal to 0. So for principal stresses the I1 and I2 will be, I1 will be, these three values will be maximum in that particular plane perpendicular to that plane. Okay, normal stresses are, and I2 value will become sigma x sigma y plus sigma y sigma z plus sigma x sigma z and all the shear stresses will be 0. So if it is the case of principal stress then this one will be the I1 I2. आता तुमच्यासाठी बाळांनो एक मुद्दा म्हणून मी पुढचा पॉईंट सांगणार नाही याच्यातलाच, ते तुम्ही शोधायचं आहे. यू विल हॅव टू फाइंड, ही असाइनमेंट आहे, यू विल हॅव टू फाइंड प्लेन स्ट्रेस कंडिशन अँड प्लेन स्ट्रेन कंडिशन फॉर दिस वॉन मायसेस स्ट्रेस. काय नाही, ह्याच्या पुढे फक्त 4च लाईन ॲड होतील आणि त्यासाठी तुम्हाला काय शोधायचं आहे, प्लेन स्ट्रेस कंडिशन अँड प्लेन स्ट्रेन कंडिशन. हे तुम्ही मला नेक्स्ट लेक्चरला सांगायचं आहे. ओके, मग मी जर प्रश्न विचारला व्हॉट इज द प्लेन स्ट्रेस कंडिशन, तर ती काय कंडिशन आहे सांगायची अँड देन फॉर्म्युला. आणि मी तुम्हाला विचारणार व्हॉट इज द प्लेन स्ट्रेन कंडिशन, देन तुम्हाला काय सांगायचं आहे, व्हॉट इज मीन बाय प्लेन स्ट्रेन कंडिशन अँड देन फॉर्म्युला. समजले सगळ्यांना? टास्क 7चा कळला आहे तुम्हाला काय आहे. हाच फॉर्म्युला I1 I2चा जरा इकडे तिकडे होईल, म्हणजे ह्यातले व्हॅल्यू काही कमी होतील किंवा हाय अशा राहतील. आणि तुम्हाला मला नेक्स्ट टाईमला सांगायचं आहे व्हॉट इज दिस प्लेन स्ट्रेस कंडिशन अँड प्लेन स्ट्रेन कंडिशन, बिकॉज फ्रॉम सेकंड टॉपिक ऑनवर्ड्स मोस्ट ऑफ द टाईम आय एम गोइंग टू टॉक विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन स्ट्रेस अँड प्लेन स्ट्रेन कंडिशन. मग त्या कंडिशन काय आहेत ते तुम्ही शोधून यायचं आहे. कळलं सगळ्यांना? ओके, कोणाला लिहून घ्यायचं त्याने लिहून घ्या.